Good morning. Our new topic is classification of recorded transaction in the chapter of ledgers. Objectives of the presentation: on completion of this period, you would able to know understanding the meaning of ledger, definition of ledger, pro forma of ledger, differences between journal and ledger. In previous classes, we learn transactions are first recorded in journal. This process is called journalizing, right? From the journal, the transactions are recorded into ledgers, means the second phase. In accounting cycle, the second phase is classifying. In classifying, we are posting into the ledgers. So ledger is also called as a final entry of the final entry or secondary entry, right? Actually, the ledger is main book of accounting system. It contains the different accounts where transactions related to that account are recorded. A ledger is a collection of all the accounts debited or credited in the given journal and various special journals. Right? A ledger may be in the form of a bound register, or a separate sheet may be maintained in the books of accounts. In the ledger, each book is opened preferably on separate page. Okay. In register, each and every account is maintained separate page. Okay. The ledger is registered. It is a registered having number of pages, right? Just like book. Register means just like book. Entire book, each and every page contains one account name, account details, right? Each page has number of page numbers, serial numbers. Pages should be serial numbers. Usually one page is assigned for one account. Okay. It is the main book of accounts. It is the chief of book of means it is the main book of accounts. It is recorded of classified accounts. Means every transactions recorded in general. In general form, definitely each and every journal entry, 2 accounts is there. Minimum of 2 accounts is there. These 2 accounts will be posted separately in ledgers. So take the example, purchased goods rupees 10,000. Here purchase account and cash account is a 2 accounts is involved in particular transaction, right? To write the journal entry, purchase account data to cash, right? Means here purchase account and cash account will be created as ledgers in separate pages in ledgers, right? Separate pages as a name of account name, purchase account and cash account. Okay. Next, third point. Each account contains all transactions related to one head. Means if you're taking purchase transaction is recorded in purchase account, all purchase transactions should be recorded in purchase account. In given problem or any company, you take the transactions of related transactions, different types of transactions, different dated transactions is there. In that, you should only related account transactions
should be posted into the ledgers, right? అంటే మనకు చాలా టైప్స్ అకౌంట్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జనరల్ ఎంట్రీస్ లో పోస్ట్ చేసేస్తాం మనం. చేసిన తర్వాత ఏ అకౌంట్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయింది ఆ జనరల్ ఎంట్రీ, ఆ అకౌంట్ లకు మాత్రం పోస్ట్ చేస్తుంటాం. ఆ అకౌంట్ మనకి ఎన్నిసార్లు రావచ్చు ఎంట్రీ, ఆ ఎంట్రీ మాత్రం అక్కడ పోస్ట్ చేసేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్, ఎవ్రీ ఎంట్రీ ఫ్రమ్ జర్నల్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు లెడ్జర్స్. ప్రతి రాసే ట్రాన్సాక్షన్ మనం జర్నల్ ఎంట్రీ ఎలా రాస్తున్నామో, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జర్నల్ ఎంట్రీ షుడ్ బి పోస్టెడ్ టు లెడ్జర్, రైట్? ఓకే, every transaction should be recorded in journal form, and each and every journal entry what you are entered in journal form, that should be posted into the ledgers, every journal entry, right? Next, maybe journal entries contains personal, real, nominal accounts, same as ledgers also same, maybe personal account, real account and nominal accounts. Definition of ledger. Definition of ledger. Ledger is a book in which all personal, real or nominal accounts of a business are kept for permanent record, so that up to date information on any account can be known, right? We have entered every transactions in general form. In general form, all journal entries will be there, so each and every journal entries should be posted to ledgers as same date. What you had entered in the date in the journal entry and transaction, same date should be mentioned in ledger also, right? A ledgers contains personal accounts, real accounts, nominal. All types of accounts ledgers will be opened, means created. It is a permanent record. Okay, one time is created, it is record in transactions in record is permanent. Okay, next, it is provides easy reference of any account. Actually, ledgers contains all the transactions to related transactions in that particular ledger, so we can easily find the ledger name and ledger balances. Means if you get the answer from the what are the purchases in particular month, what are purchases in last 6 months, right? What are the purchases throughout the entire financial period, so it get answer from only ledgers. Why? Because the ledger contain the purchase name, means purchase account name, only the related transactions of purchase only, whether it is a cash purchase or credit purchase, but totally purchase transactions should be in purchase account, means purchase ledger. So that's why we need the information, any type of account in the financial year, end of the financial year, definitely we need the information from the each and every account, right? So that's why we need to create and we record the into the particular ledger and we post it into the ledger. Okay, next. So next question, can we find out the following from journal entry? Easily. What you do in journal entries means just we simply transaction write in journal entry, transactions written in journal form, right? This is journals. In journal forms, can we get any answer from these questions? Total sales of the individual customer? No. Total purchases from individual suppliers? No. Why? Because we didn't separate the entire ledgers, entire journals. Just we simply write the chronological order, date by date. Just మనము date wise గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ని జనరల్ ఫామ్ లో రాసుకుంటా జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. అంతే తప్ప దీంట్లో మనకు పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయంటే వెతకాలి, సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయంటే వెతకాలి, డేట్ వైజ్ గా వెతకాలి, మంత్ వైజ్ గా వెతకాలి, ఎంటైర్ అన్ని వెతకాలి. అంత ఈజీ అవ్వదు. ఇట్లా వెతికి సపరేట్ చేసి ఎంత అయిందో క్లారిటీ తీసుకునే వరకు మనకు చాలా టైం పడుతుంది, అంటే అంత ఈజీ అవ్వదు. ఓకే, టోటల్ పర్చేస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ సేమ్ అంతే. మనం పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఎన్ని ఉన్నాయని కనుక్కోవాలంటే డే వైజ్ గా, మంత్లీ వైజ్ గా సపరేట్ చేసుకొని ఆన్సర్ తీసుకోవాలంటే అంత ఈజీ అవ్వదు, చాలా హార్డ్ వర్క్, రైట్?
ఎందుకు హార్డ్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని బిజినెస్ ఏమో పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మేబీ 2 or 3 ఉండొచ్చు ఒక డేలో. అదే ఒకవేళ పెద్ద బిజినెస్ తీసుకుంటే డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక 100 ఉండొచ్చు, మేబీ 100 ఉండొచ్చు. అప్పుడు మనకు డేకి 100 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటేనే కొంత టైం పడుతుంది. అలాంటిది ఒక మంత్, ఒక సంవత్సరం, ఒక క్వార్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి ఎంత టైం పడుతుంది? సో అంటే మనం చేసే పని వదిలేసి కంప్లీట్గా ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే సరిపోతుంది. ఓన్లీ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికే మనకు బిజినెస్ లో వర్క్ అంతా వదిలేసి ఈ పని చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? ఒకవేళ ఓన్లీ జర్నల్ నుంచే మనం ఇలాంటి డేటాకి ఆన్సర్ రావాలి అంటే, రైట్? నెక్స్ట్, అమౌంట్స్ ఓ టు అదర్స్, సేమ్ యాజ్ దిస్. వాట్ వీఆర్ ఓ టు అదర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఓన్ బై అదర్స్, రైట్? ఎంత అమౌంట్ మనం ఎంత ఇవ్వాలి వేరే వాళ్ళకి, వాళ్ళకి నుంచి మనకి ఎంత రావాలి. ఈ ఆన్సర్స్ కూడా సపరేట్ అకౌంట్స్ మనము మెయింటైన్ చేయగలిగితేనే మనకి ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓన్లీ జనరల్ ఎంట్రీస్ నుంచి మనకి ఇలాంటి డేటా రాదు, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్, అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మేడ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్. నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మనకు పర్టికులర్ బిజినెస్ లో మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, లాస్ వచ్చిందంటే కూడా జనరల్ ఫామ్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోదు. అంటే మీన్స్ టైం పడుతుంది, చాలా టైం పడుతుంది, అంత ఈజీ అవ్వదు. ఓకే, టోటల్ వచ్చిన దాంట్లో నుంచి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ సపరేట్ చేసి, ఓకే, ఎక్స్పెన్సెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ చేసి ఇది కనుక్కోవాలంటే అంత ఈజీ అవ్వదు. ఈ వర్క్ మొత్తం మనం దీని మీదే పెట్టాలి. ఇక బిజినెస్ ఆపేసి ఈ వర్క్ మీదే పెట్టాల్సి వస్తుంది. అది ఒక రోజు 2 రోజులు కాదు, మేబీ 1 month కూడా పట్టొచ్చు. అంటే ఒక చిన్న ఆన్సర్ కనుక్కోవడానికి 1 month టైం తీసుకోవచ్చు, ఇంకెక్కువనే పట్టొచ్చు కూడా, చెప్పలేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ కొత్తగా వస్తుంటాయి కూడా. ఈ 1 month నువ్వు మొత్తం అకౌంట్స్ వర్క్ చేస్తుంటే ఈ 1 month ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరైనా రికార్డ్ చేస్తుంటారు, మళ్ళీ ఈ ఆన్సర్స్ కావాలి. సో కాబట్టి ఇది అంత ఈజీ అవ్వదు. లెడ్జెస్ ఓపెన్ చేయకపోతే, అకౌంట్స్ సపరేట్ గా క్లాసిఫై చేయకపోతే ఇలాంటి ఆన్సర్స్ మనకు తెలీదు. ఓకే, ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ తో మనకి ఆన్సర్ తెలీదు, జర్నల్స్ తో. నెక్స్ట్, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పీరియడ్. ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ అంటే ఒక సంవత్సర కాలం కావచ్చు, క్వార్టర్లీ కావచ్చు, హాఫ్ ఇయర్లీ కావచ్చు. ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ కి మనకు ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద అసెట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అట్ ది కరెక్ట్ టైం. ఈ టైంకి మనకు ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ కి మనకి ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఎన్ని లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మనకు తెలియాలంటే కూడా ఈ సపరేట్ అకౌంట్స్ చేసి ఉండాలి. ఆస్తుల అకౌంట్స్ సపరేట్ గా, లయబిలిటీస్ అకౌంట్స్ అన్ని సపరేట్ గా చేసి దాన్ని బ్యాలెన్సింగ్ చేసి ఉంటేనే మనకు ఈ ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి. కాబట్టి ఓన్లీ జర్నల్స్ తో మనకి ఇది ఇన్ని ఆన్సర్స్ అంత ఈజీగా రాదు, రైట్? సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెడ్జెస్. Importance of ledgers means why we are preparing ledgers. Already we discussed importance, need. The transaction into one account found in one place means each and every transactions related to particular account should be in ledgers only, right? If you get the purchase transactions in purchase account, if you want sales transactions complete sales account, right? What is the expenses, total expenses account? So each and every account will be there, so you will get from all expenses amount also, right? So these are the information, each and every individual account will be there in particular ledger, so you will get from the answer, right? Next, summing up the transaction of account of the period becomes easy. So each and every transaction journal entry posted into the ledgers, then in the final means in the end of the year you will get the answer. What is the sum of the entire summary of the particular transactions, summary of the accounts. So each and every account summary will be there, so all the accounts will be summary will get. Okay, you will get all the summary of the accounts. Okay, summing of all transactions of account. Okay, each and every account of all transactions means summary of the accounts will be get at the end of the period easily. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మనము ఒక పర్టికులర్ అకౌంట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసాం కాబట్టి అప్పుడు మనకు ఫైనల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో ఏమవుతుందంటే ఇంత వర్క్ ఏమి ఉండదు. ఇంకా సింపుల్ గా ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ లో మనము టోటల్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసాం కాబట్టి అప్పుడు మనకు సమ్మరీ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఎన్ని వచ్చాయి, ఎన్ని వెళ్ళాయి ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ కి, అప్పుడు మనకు ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ యొక్క సమ్మరీ అనేది ఈజీ అయిపోయి ఉంటుంది.
లేదు లాస్ట్కే మొత్తం చేయాలంటే ఎంత వర్క్ అవుతుంది, అంత ఈజీ అవ్వదు అది. ఆల్రెడీ మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లాస్ ఎవ్రీ మంత్కి ఎవ్రీ 15 డేస్కి ఒక్కసారి మనం ఇట్లా పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి లెడ్జెస్లోకి. సో ఆటోమేటిక్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే, ప్రొఫార్మా ఆఫ్ ది లెడ్జర్. సో నేమ్ ప్రొఫార్మా ఆఫ్ ది లెడ్జర్, name of the account should be in top of the table. It is a like table. Actually it is named as a T form. Okay, T forms. T form, left side box and right side box. Left side box it is a debit side. Right hand side is a credit. So it is mentioned on top of the account name, debit and credit, right? This is name of the account. It is named on middle of the account name, middle of the account. Okay, this is total debit. Left hand side debit, right hand side is credit, total credit. Okay, next debit side 4 columns and credit side also 4 columns. Debit side 4 columns, date column, particulars column, JF column, amount column. Same as is credit side, date column, particulars column, JF column and amount column. Total the account have 8 columns, 4 debit columns, 4 credit columns. Okay, here in date column, date should be mentioned at the time of transaction, right? The date should be mentioned here. Next, here in debit side in particulars column starts with 2. Credit side particulars column starts with by. Okay, starts with by account name, right? By followed by credit account name and account A by C. Here 2 following name of the debit account, okay, and account name. Okay, so this is the account pro forma. Date column, date of the transaction. Particulars, name of the account represent the other side of the transactions. Every transaction, every in journal entry, minimum of 2 accounts is there. One account is debit account, one account is credit account, right? Okay, those accounts should be, example, purchase goods for cash rupees 50,000. Here purchase account it are 2 cash. A purchase account and cash account will be created. Separate account will be opened. Okay, purchase amount in purchase column means purchase account in purchase amount. Purchase amount should be posted in purchase account. Cash account amount should be posted in cash account. If 2 separate account will be opened, 2 separate entries will be posted. How many entries, how many accounts are particular general entry, that entries should be posted in ledgers. Means అంటే ఒక జనరల్ ఎంట్రీలో మనకు ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉంటాయో అన్ని పోస్టింగ్స్ అన్ని అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయి. జనరల్ ఎంట్రీస్ ఒకవేళ 2 ఉంటే 2 అకౌంట్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. 3 ఉంటే 3 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. 4 ఉంటే 4 లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. లేదంటే ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉండాలి, క్రియేట్ చేసి ఉండాలి, లేదంటే ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉండాలి. పోస్టింగ్ ఇక్కడ ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉంటే అన్ని అకౌంట్లకి పోస్ట్ చేయాలి, రైట్? పోస్టింగ్ అనేది ప్రతిసారి చేయాల్సిందే. జనరల్ ఎంట్రీ ఉన్న ప్రతిసారి పోస్టింగ్ చేయాల్సిందే. జనరల్ ఎంట్రీ లేకపోతే మనం పోస్టింగ్ చేయలేము. వితౌట్ జనరల్ ఎంట్రీ
we can't posting into the ledgers, right? We can't post into the ledgers. Either debit side or credit side, we don't know without journal entry. జనరల్ ఎంట్రీ ఉంటేనే మనం డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలా, క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలా, అంత అమౌంట్ పోస్ట్ చేయాలని తెలుస్తుంది. జనరల్ ఎంట్రీ లేకుండా మనం లెడ్జర్స్ లోకి డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ చేయలేం. ఓకే, కంపల్సరీగా ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ హ్యావ్ జనరల్ ఎంట్రీ. వితౌట్ జనరల్ ఎంట్రీ ఆ జనరల్ ఫార్మ్ we can't post into the ledgers, right? So that's why it is a primary entry. Journal entry is a primary entry. Here date and date of the transaction, particular name of the account represent the side of the transaction. JF journal folio number means what your journal entry is taken in, right? In that journal should be some number, or that number should be mentioned in JF column. Okay, next amount in what the amount you are posting from the journal entry, that amount should be entered here. Difference between journal and ledgers, right? Difference between journal and ledgers. First, journal entry, it is the original entry or primary entry. Journal means the first entry or original entry or primary entry. Ledger is a book of final entry or secondary entry. It is a primary entry, it is a secondary entry. It is the original entry, it is the final entry, right? Next, journal is a recorded in daily. Why? Because transaction is coming daily. So same as is transactions posted into the journal form, right? So daily it is posted into the journal entry. But ledgers we may post in weekly, monthly or periodically, right? If your transaction is more, that posted should be in weekly. Okay, every journal entry is posted into the ledgers by weekly. If less transaction may take monthly or 2 months. Okay, it depends on transactions. Next, third one, process called journal entries. So what you have entered in journal form, it is a journalizing. Here what you are entered in ledgering, it is called posting. The process is called posting. Means what you are entered, that is posted to ledgers, means that is posting. Okay, the fourth, information in the form of two-side entries. Here journal entry definitely should be in debit equal to credit. So that's why it is two-side entries. But in ledgers, only one entry will be taken into one transaction. Right? Only one entry. Maybe either debit side or credit side. Only one entry will be taken. So that's why one-side entry. Ledger is one-side entry. Either debit side or credit side. Only one side will be taken. If you take two sides, in the process we can learn from the contra entry. Okay, but here ledgers only taken only one entry in one side, either debit side or credit side. Summary of this presentation: meaning and definition of the ledger, importance of ledger, proforma of the ledger, difference between journal and ledger. So frequently asked question, one more questions. What is the meaning of ledger? Definition of the ledger. 3 marks question. Any difference between, list any 2 differences, 3 differences between journal and ledgers. Draw the form completely of the ledger. Importance of a ledger. Thank you.